Hello, my name is Peter Kalau. Salamun ay manong today Peter Falaude. And I'm here today from the Minnesota Council of Churches Refugee Service Agency to talk to you about money and banking. Usanan tasarap da video de Minnesota de ubiawdi kalse khadamat tasara am karika wamache mugna mawzu de ya khabar ko paise banking au kuchiya bali. As we talk about subjects in this video, I'd like you to consider how what I am going to tell you is different than money and banking in your own country. Lagasanga che masanga wala ishara ukra che pato nan mawzu da au nan mug zene khabar laru de paise po hakla po de hiwat ke po bank hisab. So the two questions I would like you to keep in mind as we're going through this video: what was the currency like in your country of origin? Laga dua soal adir zaruri kita semasalan laga zit tasna kalau kam cara muhim di aga ya udah ada che di tasu po hiwat ke ini kuma paisa chadigi ya kuma paisa da. And what was banking like in the country, in your country of origin? Au kumra kam bingkuna itas po hiwat ki. I'm sure there will be some similarities and some differences as we go through these tapes. Au zapoye gamach kidai shi masalan zanabe yogo sara shabahat walari au zanabe yogo sara laga mutafawit. Items that we'll learn today, we'll learn about US money. Nan cukup paslaru agadi Amerika di paisu kumawate. We'll talk about banking in the US. Mugdi Amerika di banking system kumawate. We'll talk about writing checks, having debit card and credit cards. Au mugdi sanga technical ki debit sanga da credit sanga da. And we'll learn about the word budget and saving money. Au di budget au saving ya pasandas sabchuarta yusmawar kabar. And the other thing I'll be pointing out throughout this video is ways to keep all of your credit card numbers, social security numbers safe from anyone stealing your identity. Imo maksad dengan dari program sekarang ada cerita so datu social security number jadi dia di bank card number di agata so consider pulsan sarahusa pe chate warna. In the United States, the currency is paper money. We sometimes refer to currency as bills. Ku Amerika kita delta paisa kita akuli wahid kita karena masalah Arab lakat po kakazigi belwat way. English words sometimes have two different or more than one meaning. Currency, or the paper money, is bills, and also a bill can be referred, the word bill can be referred to as an amount of money you need to pay to someone. Pa Amerika kita masalah da paisi jadi kalau masalah the bill mawzu da raya da which masalah nagam kum magdar paisi jadi apa itu so ichate warpe chish mawzu ke warpe bel pisata matlab. And then the metal coins, those obviously are called coins, and sometimes we call that the change, our change that we may have in our pockets. Awal sudah masalah muktaso ko amena jeba chuartai maida paise agano laka akhbala laka sekiron di kita coin way sekada awa maida paise di. So we're going to spend a little time talking about the names of currency. A dollar sign for the $1 bill is what we have is this shape that looks like an English letter S with a line drawn through it, stands for a dollar. Oh, the Amerika kita masalah dari di paisu isap sudah dollar sudah pada kumana kita kali de este usap di dua hat kashivdi dari dollar mana wakai. And we'll go through these numerical values and the English words for it. So if I had a $1 bill,
I would write it with the dollar sign, a 1.00. نو که چیرې کې زما سره یو ډالر وي زه داسې لیکم هغه ډالر ساين چې دی اس په خط کې سره باندې کشي هغه ولیکم یغه نه باندې یو لیکم بیا یو ټکی دی یغه نه باندې 0 And then the English words for that is $1. او انګلیسي لغت یې لپاره چې دی هغه یو ډالر وي. The next value of currency is our $5 bill, the dollar sign 5.00. نو بل کوم پیسې چې دی هغه $15 دي چې هغه په ډالر په نخاول لیکي هغه نمبر 15 بیا ټکی دی بیا 0 چې هغه $15 وي. And we have the word $5 with this letter S at the end, $5. نو داسې جمع ده یو ډالر نه زیات دي نو هغه مو $15 ورته ډالر فاش دی ډالر دی ورته اس ورته څه پکې ځکه چې یو پیسې یو روپۍ نه ډېری دي نو ډالر ورته وایي. And the S at the end is an English way to show that it is more than $1, $5. نو په انګلیسي معنا دا مطلب دی چې هغه د یو ډالر نه اضافه دي د خاطر اس په اخر کې ورته د جمع لپاره استعمالي. The next value is $10, dollar sign 10.00. او بل چې دی هغه د $10 نو دی هغه چې دی هغه هم دغه رقم ته موږ کوي لکه اس دی په سر باندې دوه خط ډالر نه کړه بیا $10 دی بیا ټکی دی بیا 0 چې ورته $10 وایي. The English word for 10 is TEN 10, and then dollars, again, that S at the end, $10. په انګلیسي ژبه کې هغه ته 10 یا TEN ویل کېږي چې $10 او آخر کې دا هم اس لري چې کله یو ډالر نه ډېر دی نو د جمع ده نو ډالرز ورته. The next value is the $20, dollar sign 20.00. او بل نوټ چې دی هغه د $10 دی هغه چې دی اول د ډالر نښه ده بیا 10 دی بیا ټکی دی بیا 0 چې هغه ته $10 ویل کېږي. And the $20. او درته ویل کېږي چې $10 یعنی اس په اخر کې. The next largest is the $50 bill, dollar sign 50.00. او بل نوټ چې دی هغه د $50 دی چې هغه د ډالر نښه ده 50 بیا ټکی بیا 0 چې هغه ته $50 ویل کېږي. And the largest bill that you can receive from a bank is the $100 bill, dollar sign 100.00. نو هغه غټ کوم نوټ چې دی هغه پیسې چې مثلا ډېر پیسې چې یو نوټ کې راځي هغه $10 دی نو هغه یو نوټ مکمل $10 دی چې اول ډالر نه کړه 100 دی بیا ټکی دی 0 چې هغه $10 ورته وایي. So let's take a look at these bills now. راځي چې دا په دې عکسونه وګورئ دا څنګه لیکي. And as I said before, these another name for this paper currency is a bill. This is the $1 bill. هغه څنګه چې ما مخکې وویلو دا اول چې تاسو کومې چې پلس د پاس هغه $1 دی. Notice the number 1 and then the English words $1. لکه څنګه چې تاسو وینئ پاس په سر کې په کونج کې لیکلي دي یو هغه $1 معنا ورکوي او کته په لاندنۍ د منځ کې چې دی هغه په حروفو لیکلي دي چې هغه $1 ورته لیکل شوي. The next value bill is the 5 and $5. نو بل کوم نوټ چې وینئ هغه د $15 دی هغه چې دی همدا شکل پاس کونج کې 15 دي یا کته کونج کې 15 دي او نور په منځ کې هم په حروفو لیکل شوی دی چې $15 دی. The next value of the bill is $20, and then the words $20. نو دریم نوټ چې تاسو وینئ لکه څنګه چې ما وویل هغه $10 دی هغه په هغه شکل سره پاس په رقم $10 لیکل شوی دی او کته چې دی په منځ کې ورته په حروفو لیکل شوي دي چې $10 معنا ورکوي. The next bill, larger and the next bill is a $10. د کوم څلورم نوټ چې وینئ هغه د $10 دی هغه په همدې صورت پاس په لسو رقم لیکل شوی دی او کته منځ کې حروف لیکل شوی دی. The $50 bill, $50. د $50 کوم بل چې تاسو وینئ هغه چې دی هم دغه شکل په حروفو لیکل شوی دی هم په عدد.
And lastly, the largest bill that you can receive from a bank is the $100 bill, $100. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ اخري کوم یو نوټ چې دی بل چې دی هغه د 100 روپۍ دی چې ټول 100 روپۍ یو نوټ دی هغه هم په عدد نوشه شوی دی او هم په حروفو باندې لیکل شوی دی. One word of safety as we're looking at these bills, Americans do not carry large amounts of money with them when they're out in the community. They, for example, would not be carrying 5 $100 bills. It's too easy to get lost. And it's also, in case of a robbery, you would lose a lot of money. په امریکا کې یو ځنه شی چې ډېر مهم دی هغه خوندیتوب هم لري هغه دغه دی چې دلته کسان ډېر په عام مظهر کې چې دي که نه هغه دغه پیسې ځان سره نغد ډېر نه خوروي لکه 500 سلګون چې ځان سره په جیب کې ځکه یو خو دغه دی چې ورکي او بل چې دی که نه خطر دی څوک یې واخلي. And we were talking before in our opening comments that one thing that many people who look at American currency and bills for the first time say is that all of the bills are the same size. They are the same length and they are the same width, whereas in other countries, different bill amounts are in different sizes. یو ډېر مهم شی چې دی دلته اول وارې چې څوک مثلا دغه نوټونه دي امریکایي ډالر دي هغه ټول په یو اندازه دي یعنې په وزن کې هغه یو شی دی او اوږدوالي کې لنډوالي کې په ټول حساب کتاب کې دغه یو شی دي صرف دوی په منځ کې هغه کوم فرق دی هغه دوی عدد دی. If I were to stack these 6 bills and put one underneath the other, and you would not see any other bill because they're all the same size. لکه څنګه چې تاسو په دغه تصویر کې وینئ هغه داسې دی چې مثلا ټول د ډالر په سر په سر هم لیکلي او څنګه هم دي نو په دغه کې هیڅ په دغه اندازه کې داسې توپیر نشته ټول یعنې یوه اندازه دي یعنې کوم خالي ځای یې مثلا جګوالی ټیټوالی نشته. And how we would write American money, the values. And notice in these examples that we have these words written in English and also numerically. And this is going to be important consideration when you begin to write checks. Here's 3 examples, $24, and that you would write numerically 24.00. او بله ډېره مهمه خبره دغه ده چې موږ دلته پوه شو چې څنګه موږ ډالر او مقدار ولیکو او دا اکثرا چې دي که نه مثلا کله مثلا دغسې لیکل کېږي یا مثلا چک باندې کوم وخت چې تاسو چک لیکئ د ځینو شیانو لپاره هغه کې چې دی دا ډېر مهم دي چې لیکل باندې په حروفو هم راځي او په عدد باندې هم راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ په اول خط کې دغه اول چې دی $24 په حروفو راغلی دي او هغه نه بعد چې دی که نه په عدد راغلی $47 and then the numerical writing of 47.00. لکه څنګه چې وینئ $40 هم په حروفو لیکل شوي دي او هم په عدد باندې لیکل شوي دي. And $89 written numerically 89.00. او لکه څنګه چې وینئ $9 هم په حروفو دي او هم چې دي په عدد دي لکه 8.9.00. Now we'll talk about the coins and their size. We refer to the penny or the 1 cent as we call it cents. اوس راځو د سکو هغه پیسې چې په سکې باندې دي سکې یا مثلا مایده پیسې دي هغې باندې خبرې کوو هغه ولول چې تاسو وینئ هغه ته سنټ وایي چې هغه علامه یې چې د هغه رقم دی چې د پیني وایي پیني یا سنټ. So the cent and then the symbol that means the same word as cent looks like this. لکه څنګه چې تاسو وینئ نو دغه د سنټ نه اخیستل شوی دی نو هغه علامه هم چې دی که نه په لیکلو باندې هغه سنټ لکه سی باندې پاس یو دوه دانې پاس او کته دوه ټکي دي دغه سنټ علامه ورکوي. Now let's take a look at American coins. اوس به راشو دغه امریکایي مایده پیسې به وګورو چې څنګه لیکل کېږي. The smallest coin is what some of my students in the past have said is called the brown or the copper color coin, is 1 cent. لکه تاسو چې اول وینئ ما ځینې خپل شاګردانو ته مخکې دغه ښودلې وه او دغه ځان ته یو زیړ رنګه غوندې رنګ لري څه ناڅه د شپږ رنګه هغه چې دی 1 سنټ ورته ویل کېږي.
Now we can write that value two ways, 1 and then the cent sign like this, or we can write it 0.01. Both of these ways indicate 1 cent. نو په لیکلو کې لکه تاسو څنګه وینئ موږ دوه رقمه دغه کولی شو چې یو دغه ده چې هغه یو عدد لیکو او بل علامه چې د سنټ نقصه شوې ده هغه 1 سنټ او یا کته چې تاسو کله وینئ هغه ډالر علامه ده هغه نه بعد صفر دی او هغه نه بعد ټکی دی بیا صفر یو د دواړه یو معنا ورکوي یعنې 1 سنټ. And a name that we call this 1 cent coin is the penny. او دغه موږ یو بل نام هم لرو چې ورته وایي penny. And from that point, as the coins get larger, it's all based on the 1 cent coin. Our next coin is 5 cents. او بل چې دی هغه نه لږ څه غټ یو بله سکه ده چې هغه ته 15 سنټه ویل کېږي. And it can be written with 5 and the cent sign, or with the dollar sign 0.05. نو دا هم په دوه شکله موږ کولی شو لیکلی شو چې هغه 15 بیا د سنټ علامه ده او یا لیکلی شو چې صفر ټکی 0.15. And 5 pennies is equal to 1 nickel. او 15 دغه 15 پینی چې دي یو نکل سره مساوي. 5 pennies is equal to 1 nickel. او 15 پینی چې دي یا سنټونه یو نکل سره مساوي دي. The next coin is equal to 10 pennies, and that is the 10 cent coin, written 10 cents or 0.10. او بله سکه چې تاسو وینئ هغه نو 10 سنټه دي چې هغه هم په دوه رقمو لیکل کېږي هغه مساوي ده د 10 پیني سره. I want you to notice the difference between how we would write a penny, 1 penny, and 1 dime. 1 penny is 0.01. 1 dime is 0.10. په لیکلو کې کچېرې کې وګورئ هغه اول چې دی که نه یو سنټ چې دی هغه 0.01 دی دا مطلب یعنې یو سنټ یو پیني ده. خو کچېرې کې 10 سنټه ووینئ چې هغه ته ډایم ویل کېږي هغه چې دي 0.10 دا مطلب دا ورکوي چې 10 پیني دي چې هغه ته ډایم ویل کېږي. Again, 10 pennies is equal to 1 dime. بیا هم 10 پیني چې دي یا 10 دا سکې چې دي د یو ډایم سره مساوي دي. The next value coin is worth 25 pennies. That is a coin we call a quarter. We can write it 25 with the cent sign or 0.25. لکه څنګه چې دغه بله سکه وینئ هغه چې دی که نه یخه کوارټر هم وایي هغه چې د 25 سنټه دي هغه نو 25 څنګه چې تاسو وینئ 25 سی او کته مثلا 0.15 هغه موږ لیکلی شو. Let's review the coins once more. 1 penny. راځئ چې بیا یې سره نه دغه تکرار کړو. دلته چې تاسو وینئ یو پیني. The 5 cent coin is a nickel. او دغه 15 سنټه سکه چې دا یخه نکل وایي. The 10 cent coin is the dime. د 10 سنټه دغه ډایم وایي. And the 25 cent coin is the quarter. او 25 سنټو سکې ته کوارټر وایي. The next coin we're going to talk about is rarely used in the United States. If you're out shopping at a grocery store or a market, rarely will you receive any of these coins used as change, but it's the 50 cent coin called the $half. یو بله سکه چې اوس موږ تاسو خبره پرې کوو دا په امریکا کې ډېر داسې نادره ده یعنې ډېر نه استعمالېږي یا مثلا ډېر په راکړه ورکړه کې په سودا او دغه شیانو کې په مغازو کې ډېر مثلا دا نشته خو کله کله وي یعنې دا چلښت خو هغه لري ارزښت لري خو ډېرې نه دي نو هغه ته 50 سنټه یا half 50 وایي. The only way you could perhaps obtain a 50 cent coin is if you went to a bank and gave them change or $1 coin and asked them if you could please exchange for the 50 cent piece. یوه طریقه به داسې کېدای شي چې مثلا تاسو بینک ته لاړ شئ په بینک کې
هغه یو ډالر تاسو ورکړئ هغه په ځای تاسو ته 2 دانې دغه 50 درکړي. But because this coin isn't used much, doesn't make it worth more than its simple value of 50 cents or 50 pennies. که څه هم دغه سکه چې ډېره نه استعمالېږي نو مطلب بازار کې ډېره نه ده خو بیا هم دغه ارزښت چې دی 50 سنټه ده. We also have one more coin that is not used by Americans very much, but it's a coin that is used from time to time. It is the $1 coin. یو بل سکه هم ده چې هغه هم ډېره نه استعمالېږي یعنې شته او مطلب ارزښت لري که کوم وخت وي هغه ارزښت لري خوراک راواخلو کې کار کېږي خو په بازار کې ډېره نه ده هغه ته یو ډالري سکه وایي چې 100 سنټه دی. Sometimes the $1 coin is silver, and sometimes there are other versions where the coin has more of a golden color. کله کله داسې وي چې په دوه رنګو کې وي یو داسې نقطه‌ایي رنګ لري یا مثلا طلایي رنګ لري په دواړو رنګو کې هیڅ مشکل نشته. And 100 pennies is equal to a $1 coin. نو په دې حساب چې دی دغه 100 پني چې دي لکه چپ لاس ته اول تصویر کې داسې ویني 100 پني د یو ډالر سره یعنې 100 سنټ سره مساوي دي. I encourage you as you begin to have experience with coins to become familiar not just the way the coin looks but its size. Every penny is going to have the same size. Every nickel and dime and quarter will have the same size or shape. مهمه خبره دا ده چې د دوی د سکې چې دي هر یو چې دی ځان ته یو اندازه لري لکه پیني چې دا وړه ده هغه ویني ټولې پیني په یو رقم دي او بل چې دی نکل یا 15 سنټه چې دي هغه هم په یو اندازه دي او ډایم چې دي هغه لکه وړوکي دي هغه هم خپل اندازه کې صحیح دي یعنې دا ټول چې دي د یو بل نه په اندازه کې فرق لري. And the reason I say become familiar with the size of the coin is because sometimes on the other side of the coins, you might find a print different than the ones that we're seeing here, particularly at times on the dime, on the penny, the nickel, and the quarter. نو بله مهمه خبره دا ده چې دوی د کوم پرنټ چې دی مطلب کوم عکس چې دی په سکو باندې لګېدلی دی هغه هم په خپل یو بل سره فرق لري چې هغه مثلا په پیني کې یو رقم دی که په نکل کې بل رقم دی په ډایم کې بل رقم باندې یعنې یو بل سره فرق لري. When we add dollars and coins together, it's important to remember that the dollars are to the left of the decimal point, coin values are to the right. نو کوم وخت چې موږ مثلا ډالر او سکې یو ځای چاته ورکوو یا خلو په دې تاسو باید باورمنده اوسئ چې ډالر چې دي چپ لاس ته دي چې هغه مثلا 14 چې تاسو ګورئ په پاس کاپ کې او اشاریه شپږ چې دي د سکې دي یعنې سنټ دي. Here are 3 examples written both in English words and then numerically. $13.26 is equal to the $13.26. یو مثال دغه چې دغه کوم تاسو وینئ اول خط کې چې دی که نه دا $13.26 دي دا هم په حروفو لیکل شوي دي او کله چې وینئ په اعدادو باندې هغه ډالر چې دی ډالر ساین دی یو درې یعنې 14 ډالره بیا اشاریه شپږ دي دا سنټونه دي یا مایده دي. $57.47 is equal to the numeric value of 57.47. او د بل چې دی دا $57.47 چې لیکلي دي دغه 50 ډالره او 40 سنټه دي. نو دا هم چې ګورئ پاس په عدد دي او کته پاس په حروفو دي او کته په اعدادو باندې دي. نو دغه کوم عدد چې تاسو وینئ ډالر دی دغه 50 دا ډالر شو اشاریه 40 کې د مایده دي سکې دي چې 40 سنټه دي. And lastly, $88.76, and then the numeric value with the dollar sign, 88.76. نو د بل مثال دی هغه دی
اتاتیا ډالر شپږ سنت په حساب دی نو که تاسو وینئ پاسپورت په باندې چې $8.76 دی نو په ډالر ساين دی او بیا اتاتیا چې اتاتیا ډالر دی اشاریه شپږ چې شپږ چې دی هغه مایدا یا سنتونه. I want to point out with this particular slide that when you become a member of a bank and you begin to write checks, the value of the check that you're writing must have the words, the English words for the dollar amount, and also the numeric value. And it's very important when you're writing these English words that you spell the words correctly so there's no confusion as to the amount of money that you're paying to someone. نو ډیره مهمه خبره زه غواړم چې اشاره وکړم دا دی چې کوم وخت تاسو مثلا بانکي حساب واخلئ په دې حساب تاسو غواړئ چې چاته چک ولیکئ چک په لیکلو کې دوه شیان دي هلته چې هم په حروفو باندې لکه پاس تاسو وینئ په حروفو باندې ولیکئ چې مثلا څومره پیسې تاسو چاته دا ورکوئ او هم یو بل ځای چې په خپله چک باندې دی هغه په عدد دی چې عدد هم اخلي چې په دغه معنا چې دواړه کې مثلا څه اشتباه نه وي دواړه یو شی او چک صحیح. Counting money, we always start with the largest value coin and go to the smallest coin. I'll count two different values for you, 25, 35, 45, 46 cents, written both ways, .46, and the English words 46 cents. نو دلته د پیسو حسابول دي چې دلته سکې مثلا څنګه حسابېږي لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دلته تقریبا 4 سکې دي اول چې دی 25 ده د بل چې ده تقریبا 10 ده او بل 10 ده چې دغه بل هم پني ده نو د ټولې مقدار چې دی 40 سنټه کېږي. If you're counting both coins and currency, we always start with the largest of the bills and work to the smallest coin, 20, 25, $25.10, $25.11. نو د حسابولو په حساب اول کوشش وکړئ چې هغه غټه پیسې باید حساب شي نه مثلا که چیرې کې ډالر کاغذ باندې هغه چې باید حساب شي یعنی ما مطلب دغه د چې یو سکې دي او ډالر چې خپله کاغذ دي هغه ډالر غټه پیسې باید حساب شي نه وړې باید حساب شي لکه څنګه چې تاسو په دغه مثال کې وینئ نو هغه چې دي تقریبا $10 اول بل دی $15 بل دی $15 او نو چې دی 10 سنټه ده او بل کوم یو کې لاسته چې کومه سکې وینئ هغه یو پني ده چې دې سره ټول مجموع کې $15 او 11 سنټه. You begin to wonder how much different products cost. Two things to keep in mind when you begin to go to stores. In liquid measurement, we use ounces and gallons and cups. In many other countries, we use the metric system of liters and milliliters. So keep in mind that liquid measurement is different. This یو بل مهمه خبره دغه ده چې کله چې تاسو مغازو ته ځئ هلته چې دی کنه د دې کوم شیان چې مثلا مایع دي یو بلند دي هغه چې دی په ځینې مملکتو په لیټر باندې حسابېږي امریکا چې دی دلته په ګیلن باندې په اونس باندې په دغه شیان باندې حسابېږي نو لږ فرق لري. This is a container of laundry soap and its price is right around $11 to $12. لکه چې تاسو وینئ دا چې د کالي مینځلو والا مایع ده هغه چې د 10 نه تر 11 پورې قیمت لري. And this is coffee, not measured in kilos, but in pounds. And this coffee, maybe a 2-pound container, is worth or charged about $7 or $8. لکه څنګه چې دا ډول تاسو وینئ د کافي پوټی دی دا چې د کیلوګرام باندې نه دی د پاونډ باندې د په امریکا کې حسابېږي او دا 2 پاونډ دی تقریبا 2 پاونډ راځي یعنې ارزښت یې $7 پورې دی. The value of money as you begin earning your money and spending it, if you have to pay money to wash and dry your clothes, to wash your clothes could be $2 a wash.
and $2 for drying that same load of wash. د پیسو د استعمال په ځینو شیانو کې مثلا لکه د کالي مینځلو ماشین چې دی هغه ځای کې چې دی مثلا اول کې تاسو کالي چې څنګه اچوئ ماشین ته هغه $2 مینځل دپاره غواړي او بل چې کله وچوالی پیدا کوي یا وچوي یا ډرایر دی هغه دپاره $2 بیا استعمالوي. And in the United States, I'm sure in other countries, different products can be much more higher priced. This is an example of a pair of athletic shoes that cost $30, but you could also buy a pair of athletic shoes that could cost $200. په ټولو هیوادونو کې هر شی جنس به خپل قیمت چې دی که نه متفاوته دی فرق لري یو بل سره لکه څنګه چې تاسو دلته په تصویر کې وینئ دا کوم بوټ چې دی دغه د $30 نه اخیستلي دي چې دغه قیمت دی ولې کیدای شي دغه بوټ په $200 هم فرق لري. One expense sometimes people living in the United States have is childcare. If both parents work outside of the home, they need to have a place to take their children to be safe throughout the day, play and to learn while their parents are at work. یو بل شی چې ډېر مهم دی په امریکا کې هغه دی که ځینې فامیلیان داسې دي چې مثلا هغه خپله مور او پلار کور دواړه مشران دوی وظیفې ته ځي او دوی وړه ماشومان لري نو دلته خو وړه ماشومان ته یا مثلا دوی هغه شي پرېښودلی هغه مجبور دي چې دوی چایلډ کیر ورته وایي لکه په پاکستان غوندې هغه ته یې وړي چې په هغه ځای کې دوی ته هم ډوډۍ ورکول کړي درس ورکول کړي برنامې باندې پرې وکړو چې مور پلار یې ډېر ډېر وظیفې نه راشي او ځان سره یې کړي. So childcare for one child per week could be $300 for one child. نو دغه چایلډ کیر یا د ماشوم د پاکستان په حساب چې دوی اچوي یا د مور پلار یې وظیفې ته ځي یو ماشوم د هفتې چې دوی پیسې ورکوي ماشوم د مصرف په خاطر $300 یا کېدای شي هغه اضافه هم وي. But the amount charged per child can be dependent upon how many hours your child is at daycare, how many children you have, and what are the ages of your children. او دغه پیسې چې دي چې د ماشوم د پاکستان د کنټرول لپاره ورکړل کېږي دا فرق هم کوي په ساعتو باندې چې څو ساعت لپاره دا تپات کېږي او یا مثلا څو ماشومان دي او یا مثلا دوی عمر څومره دی ورسره هم فرق کوي. And many Americans choose not to send their children to daycare. They perhaps have grandparents that could help with the child care during the week. او ډېر امریکا کې کسان چې دي کنه دي خوښوي چې دوی د خپل ماشومان د خپل مور پلار یعنې د کور مشران د مور پلار سره کور کې پرېږدي یعنې نیکه سره یا مثلا نیا سره پرېږدي او کله کله مثلا په ویکینډ کې مثلا د خپل کور سره مشترک. Another expense per month is cell phone service. That could be $30 or more per phone. او بل چې دی هغه مصرف د ټلیفون دي هغه مثلا میاشت دی دا میاشت پیسې ورکول کېږي لکه یو مثال چې دی $30 راستلي تر پورته پورې د دې میاشتې مصرف راځي چې هغه باید خبرې وکړي یا مثلا کار وکړي. I'm going to talk a little bit about expenses that most Americans have that are paid monthly expenses that people have. One of the largest expenses Americans can have is either paying a monthly payment to purchase a home or their rent. ځینې مصارف چې دي هغه ډېر چې ډېر دي په میاشت کې مثلا امریکایان یې دلته ورکوي امریکا کې څوک اوسېږي هغه ډېر مصارف دي چې هغه پیسې ورکول کېږي دلته یو یو جمله نشته مثلا کرایه. The day that different expenses are to be paid every month is called the due date, and rent is usually due the day before the next first of the month. So it might be due on the 30th of the month to pay for the coming up month of the next. نو د کرایې د پیسو ورکول په حساب کې د ډیو ډیټ ورته وایي یعنې هغه تاریخ چې باید په هغه تاریخ ته باید حتما د پیسې ورکړئ نو کله کله هغه په 30 تاریخ راځي نو 30 یعنې اخره میاشت راځي نو په دې حساب ته باید مخکې نه هغه پیسې ورکړئ. So the rent could be due every 30th of every month.
نو کله شي دا کرایه هغه خري تاریخ چې ته پیسې باید ورکړې د شم دی اخر میاشتې Monthly costs for transportation, either public transportation bus, or if you own a car, all the expenses that are associated with owning and operating a vehicle. او بل مصرف دی دغه د ترانسپورټیشن دی یا تګ راتګ پیسه چې موټر کې دی هغه کله شي باس کې پیسې ورکول کیږي او یا که خپل شخصي موټر ولري هغه باندې پیسې لګول. Food is a monthly expense, and there's no set day of the month when you purchase food. You purchase food as needed throughout the month. بل مصرف چې دی هغه دی خوراکه مواد دی چې هغه میاشتني خلک ضرورت پیسه هغه د پیسې ورکوي اخلي. Cell phone payment, that bill will be due on the same day every month. بل چې د ټلیفون مصرف دی چې هغه د ډیو ډیټ یا خپل اخري تاریخ چې په هغه تاریخ باید پیسې ورکړي نو کله علامات پته کیږي. Payment to a child care agency is due and paid at the same day every month. او د پاکستان یا چایلډ کیر په حساب کې د هم چې کنه خپل تاریخ لري چې کوم شخص ته باندې پیسې ورکړي. Education for our children up through age 18 is free, but if you choose to do any training beyond high school, for example, vocational school or a 2 or 4 year college education, is when you have expenses, because that you have to pay for. د ماشومان په حساب تعلیم چې تر خپل کولای پر ټول دغه وړیا دی یعنی په دغه پیسې نه راځي او ټول مصرف یې وړیا دی او کچېر کې یو نه بعد مثلا ځنه کالجونه دي یا مثلا ځنه صفونه اکثر دي اضافه دغه د برابر پیسې ورکول کی. So again, education for our children through age 18 is free, but after high school, other forms of education we may choose is when we have to begin to pay for that education. لکه څنګه چې ما وویل د اتلس کلنۍ پوره تعلیم چې د ماشومان لپاره وړیا دی پیسې نه اخیستل کېږي او په دې اتلس کلنۍ نه بعد کله چې مثلا کالج ته ځي یا مثلا پوهنتون ته ځي هغه ته چې هغه لپاره باید 200 روپۍ اخیستل کېږي. Healthcare in the form of health insurance is something that we pay a premium or we make a payment of money every month to have health insurance that can help us with our health needs. بلا خبره چې دغه د بیمې ده یا د صحي بیمه ده چې د هیلث کیر وایي هغه هم چې د ختم ځنه کسان لپاره چې دي هغه چې هم پیسې ورکوي د میاشت پیسې ورکوي چې هغه بیا کومه مشکل پیدا شي تاسو هم مشکل Laundry, cleaning clothes, an expense that we have anytime we need to wash our clothing. Laundry یا مثلا د کالای منزل شي هغه کومه ضرورت په وخت موږ هغه پیسې هغه ماشین ته چو ضرورت واقعا خراب. Electricity, heat, and water, sometimes we call those utilities, and those expenses we pay monthly, and usually that bill is due on the same day every month. بل خبره چې دا هغه لکه الیکټریسيټي بټ دی چې ته کنه مثلا هغه متصل په وخت کې مرکز کې د شاین ورته د کنه یارواله د خپل کوټي اپارتمان دی دغه دی د کور دی دغه یوټیلیټیز وایي یعنی مصرف د بل ځل مصرف چې دا خپل وخت لري چې باید هغه پیسې په خپل وخت سره ورکړل شي. A clothing expense is based on need. Frequently if our climate, our seasons change, we may need to provide clothing for our children, for warmer clothes for the winter. کالی چې دی هغه نو فرق لري په موسم پورې لکه تاسو پداشته موسم ګرمي یا سوړي د ضرورت په اساس ماشومان یې د کور نور غړي ته هغه کالی موږ. And along with our health care is also any medicines that we may need to be taken through prescriptions. That could be a monthly expense for us. لکه څنګه چې ما وویل د خپل صحي بیمې نه بغیر چې کېدای شي چې زه دواګانې هغه دواګانې موږ هم د دواخانو نه واخلو هغه لپاره باید پیسې ورکړو. Entertainment could be a monthly expense. We may choose to attend a play or a musical performance, for example. No, entertainment چې کنه دا لکه
ماشومان لپاره یا مثلا خپل ځان لپاره کوم ځای ته چې مثلا ځي یا ماشومان داخلوي یا خپل دا هم پیسې د ضرورت لپاره چې باید یې ته پیسې ورکړل شي. Another expense is people choose to give money to a donation to help others. او بل مصرف چې دی ځینې کسان چې که نه هغه پیسې غواړي چې نور خلک سره کومک وکړي او ډونیشن ورکړي. And what do these expenses cost each month? Many people keep a record of where their expenses, how they are paying their money in the form of a budget. د خاطر چې مثلا دغه مصارف باندې څنګه لګښت لري کوم شي کې اکثره قانونونه چې دي ته دوی داسې یو ځان ته یو شی جوړ کړی دی چې هغه ته بودیجه وایي چې هغه ته مخکې نه تیاری نیسي او په فکر کوي چې شپه څومره پیسې ورکړي. Some of our expenses are due on the same day every month. Examples of that are rent. ځینې مصارف چې دي که نه هغه ورځ کې وي یعنې تغییر نه کړي لکه د کور کرایه ورکول. Utilities, for example, could be due on the 15th of every month. د نور یوټیلیټیز دی لکه مخکې چې دوی وویل د دې برق او د ګرموالي د دغو بیلونه چې دي هغه کېدای شي 15 د میاشتې. Childcare, phone, and phone cards, those payments could be also due on the same day every month. او د کوزاکستان د ماشومان داخلول چې دي یا مثلا د ټلیفون د میاشتې مصرف چې دی دا ټول چې دي کېدای شي په هغه ورځ کې تغییر نه کړي. And some expenses happen as based on need. Food and clothing, for example, you purchase during the month based on your need, not on a specific day of the month. نو دغه مصارف دي دغه خپل د اړتیا لپاره مثلا فرق کوي چې مثلا انسان ډېر اړتیا ورته لري که کمه لري مصرف هم فرق کوي. Other expenses, bus or car transportation. بل مصرف چې دی هغه د سرویس یا د بس او یا د خپل کار د موټر مصارف دي. But the idea here is that many people who manage their money carefully make a list of where their monthly expenses are to be paid. ډېر خلک داسې ځان سره احتیاط کوي چې مثلا یو لیست جوړوي او هغه ته دغه ټول مصارف چې دي مثلا چې شپه دغه میاشت کې دا باید د پیسې ورکړل شي ځان سره یې نوټ کړي وي یا مثلا لیست کې لیکل کړي. And I encourage people to think about when they begin to have employment in the country and you begin to consider how your money is being spent, is to think about what are your wants and needs every month. نو په دې حساب چې دی که نه مخکې دغه نه اکثرا خلک چې پیسې مصرف دي دوی یو شی چې ډېر مهم دی هغوی ته دغه دی چې مخکې نه پوه شي چې مثلا زه څه شي ته ضرورت لرم او څه زه غواړم چې واخلم هغه په فکر کې وساتي. Needs are expenses we have. Those are things that we must have every month for survival. We need housing, food, shelter, utilities. Those are things we need to have every month. Need یې ضرورت چې دی هغه د موږ د ژوند ډېر برخه ده چې په هغه کې مثلا کرایې دي مثلا نور مصرفونه دي برق شو یا مثلا نور داسې مصارف چې هغه نه بغیر نه کېږي هغه په ضرورت کې راځي چې هغه باید سل کې پیسې ورکړل شي. Wants are extra expenses that we should consider after we have taken care of our needs. نو د بل برخه چې دا وانټ چې دی یعنې هغه ضرورتونه چې دی غواړي هغه ځان سره ځان ته پوره کړي نو هغه په وخت موږ کوو چې کله موږ نیډ چې دي هغه کوم ضرورتونه چې میاشتې مو باید هغه ورکړو کله چې هغه پوره کړو هغه نه بعد بیا موږ کوم شی چې موږ غواړو یې ته بیا رسو. Let's talk a little bit about banking in the US. راځئ چې لږ خبره د بانکداري په حساب په امریکا کې وکړو. I want you to know that banks are safe. And the deposits you make, that is the money that is in your bank account, is insured in case that money would be lost. It would be replaced by the government. No, como países estás bem taxados, aga family, kapum, rakam aga países, rakishwe tasali, mat behadate, ya banki behadate.
What services do banks provide? It is a way that you can put your paychecks into your account. دغه بانک چې دی کنه موږ څه کوو هغه یو شی دغه دی چې دغه موږ خپل کوم چک چې خلو هغه موږ هلته ډیپازیټ کولی شي اچولی شي یا یې داخلولی شي. You can also cash your paychecks and put some of the money into the bank and keep some of the cash for everyday expenses. کړای شي د بانک په حساب کولای شي چې مثلا ځینې پیسې د ځینې مصارف لپاره مصرف کړي او ځینې پیسې د خپل جیب یا نقد سره وساتي. Now, most Americans today do much of their banking electronically, either with their computer at home on the internet or an app that they download on their phones. ډېر امریکایان اوس چې دي هغه مثلا بانکونه دي او اکثرا دوی په ټلیفون او کمپیوټر باندې دوی کوم پروګرام چې د بانک داخلي هغه نه استفاده کوي. And when you begin employment and you are going to be paid, you can work it out with your employer to set up a direct deposit account so that the money you earn will be deposited electronically into your account without you even having a check made of paper, and so you don't have to take it to the bank. نو کوم وخت چې تاسو کار ته داخل شوئ یا مثلا تاسو کار کوئ په هغه وخت کې چې کنه تاسو کولای شئ د خپل نفر چې مثلا پر اساس د کار کوي هغه ته وایي چې تاسو پیسې چې ډایرکټ د تاسو اکاونټ ته بانک ته راوړئ. په صورت کې تاسو پیسې ډېر څه د بانک ته رسي فندینګ. When you become a member of a bank, you will find automatic teller machines or ATMs available when you want to take out small amounts of cash from your account. نو کله چې تاسو د بانک برخه شوئ یا د بانک کوم حساب خلاص کړو د صورت باندې تاسو د ATM ماشین نه هم استفاده کوئ چې هغه باقي ماشین دي چې هغه پیسې اخلي. A bank can also provide loans for buying a house or a car. بانک چې دی کنه تاسو ته هم قرضه درکوي چې تاسو کور واخلئ یا موټر واخلئ. A bank again is a place where you can keep your money safe. بیا هم زه غواړم چې ووایم چې بانک یو داسې ځای دی چې هلته تاسو خپل پیسې ډېر په امنیت سره ساتلی شئ. You would not keep large amounts of money in your home or apartment, no more than maybe $20 or $30, but never hundreds of dollars in your apartment or home. نو تاسو باید چې چیرې ډېر پیسې ولرئ هغه په کور کې مه ګټئ یعنې خوندي نه دي هغه بانک پیسې ځکه چې بانک چې دی خوندي ځای دی. To open a bank account, you will need proof of your permanent address. Where do you live? نو که چیرې کې تاسو غواړئ چې په بانک کې خپل ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړئ یا بانکي اکاونټ خلاص کړئ تاسو مهم شی چې دی د خپل دایمي کور ادرس د ضرورت لري چې هغه باید هلته ورکړئ. You will also need cash or a paycheck where you can deposit that money into your account. او بل چې دی ضروري شی چې دی کنه باید نغده پیسې در سره وي یا چک در سره وي چې په هغه حساب څنګه درته جوړوئ په هغه ځای کې پیسې درته واچوئ. You're going to need a social security card with your social security number on it. نو کله چې تاسو بانک اکاونټ خلاصوئ په هغه وخت کې تاسو سوشل سکیورټي ضرورت لري چې هغه باندې سوشل سکیورټي نمبر. And you will need one photo type of identification. It could be anything from a driver's license or a Minnesota ID. بل مهم شی چې د بانک خلاصول په حساب تاسو ضرورت دی هغه یو ID دی یا کارت دی کارت په حساب یعنې تاسو کولای شئ تذکره وي یا مثلا هغه شی ID وایي چې مثلا تصویر ولري. It could be a permanent residence card. کولای شي چې مثلا green card. But in any event, you have to have a photo ID, something with your current picture of your image. باید یعنې هغه ID باید در سره وي چې عکس پرې وي لکه د یو لسن پټیچو یا مثلا تذکره یا green card. Now, I want to go back to Social Security card for a moment. Any person who is working or living in the United States is issued a Social Security card. زه غواړم چې سوشل سکیورټي کارت په برخه کې خبره درته وکړم. هغه څوک چې په امریکا کې اوسي دوی یو سوشل سکیورټي کارت او ځان ته یو نمبر ورکوي. The Social Security cards look the same. You've got the blue top with the pillars on the side.
سوشل سکیورټي کارتونه چې دی ټول کسانو لپاره یو شکل دی لکه تاسو چې پینې پاس شین غوندې او خاطه په لیکل شوي دي څنګه په داس کډواله دی ټول یو رقم دی. It has your name printed and you would write your name underneath the printed name. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته تاسو نوم هم هلته چاپ شوی دی کې او کاته د امضا هم لیکل تاسو. And every social security number has 3 digits, 2 digits, and 4 digits. هر سوشل سکیورټي کارت چې دی کنه اول 3 عدد ده چې چاپ نه فلسته اول 3 عدد دي بیا 2 دي بیا 4 دي. And every person has their own social security number that no one else has. او هر څوک خپل ځان لپاره خاص سوشل سکیورټي نمبر لري چې بل څوک هغه نمبر نه لري. If you're in the United States, the only time your social security number ends is when you die. نو په امریکا کې په هغه وخت کې تاسو سوشل سکیورټي نمبر خلاصيږي یا منځنۍ کوم وخت تاسو په حق ورسېږئ. Now, when you fill out a bank application, they will ask you to include and write on the application your social security number. نو کوم وخت تاسو بینک ته ځئ هلته بانکي حساب ځان ته خلاصوئ هلته دوی په درخواستي ورق کې تاسو سوشل سکیورټي نمبر دی. When you're filling out a bank application, this is one time where sharing your social security number is okay to do. نو په دې صورت کې دا لومړی ځل وي چې تاسو خپل سوشل سکیورټي نمبر د بینک د درخواستي په ورق کې تاسو شیر کوئ یا دوی ته خپل معلومات لومړي ځل لپاره ورکوئ. And Americans don't carry their social security card with them as they are out in the community. امریکا کې کسان چې کوم کوي هغه چې سوشل سکیورټي کارت خپل ځان سره نه ګرځوي. They memorize their number and share it. Very seldom do they share this number with anyone. دوی هغه نمبر په خپل حافظه کې ساتي او کوم ضرورت وخت چې کوم څه ځای وي هغه بیا نمبر د پاسپورت ورکوي. You would share this number on a bank application. تاسو کولی شئ چې دغه نمبر د بانکي حساب خلاصولو کې ورکوئ. And you would share this number with your employer when you begin to have employment in the United States. او تاسو هم کولی شئ چې کله تاسو کوم ځای کې کار کوئ دغه نمبر د یو کسان سره تاسو ته کار درکوي هغه ته ورکوئ. One word about keeping your number safe. No one from the Social Security office will ever call you by phone and ask for your number over the phone. یو ډېره مهمه خبره دا ده چې د سوشل سکیورټي د دفتر نه هیڅوک تاسو زنګ نه وایي چې دا پوښتنه وکړي تاسو سوشل سکیورټي نمبر څه دی سم معلومات نور. If you receive a phone call and someone asks for your social security number, no matter what they say, you do not share this number over the phone. کله چې ډېر خلک تاسو ته زنګ وایي او تاسو نه پوښتنه وکړي چې تاسو سوشل سکیورټي نمبر کوم یو دی هیڅ وخت خپل نمبر چا سره په دې صورت کې ما شریکوي. If the Social Security office wishes to contact you, the only way they do that is by official mail. کچېرې کې سوشل سکیورټي کوم دفتر شته او وغواړي چې تاسو سره تماس ونیسي هغه زنګ نه وایي هغه چې دی تاسو ته میل استوي یعنې د کور په ادرس تاسو ته کاغذ راوړي. So again, to review, to open a bank account, you need proof of your permanent address. نو بیا هم راځو تکرارومئ چې کله تاسو غواړئ چې بینک اکاونټ یا اکاونټ کې خلاص کړئ تاسو یو دایمي د اوسېدلې ځای ادرس ضروري ده. Cash or check to deposit into your account. او بل دغه چې تاسو سره باید څه نه څه پیسې یا چک وي چې هغه خلاصول د بانک په اکاونټ کې هغه واچوئ هلته. Social security number. سوشل سکیورټي نمبر باید درسره وي. And a form of a picture ID. لکه تاسو څنګه وینئ که هغه رقم ته آی ډي یا مثلا تذکره یا ډرایور لایسنس یا ګرین کارت هغه باید درسره وي چې عکس When you become a member at a bank, you will receive a formal account number. نو کله چې تاسو بانکي اکاونټ خلاص کړو هلته تاسو یو مشخص اکاونټ نمبر ځان درکوئ. You'll receive a debit card. تاسو یو ډیبټ کارت اخلئ. And you'll also set up a secret 4-number code in case you need to use that
debit card, making purchases in the community, or taking money out of an ATM machine. او همدارنګه تاسو پر څلور نمبر چې مشخص دي هغه ځان ته پکوي هغه نمبر ځان لپاره جوړوي چې کوم وخت تاسو غواړئ چې کارت استعمال کړئ کوم مغازه کې نور ځای کې هغه نمبر په استعمال سره تاسو وکړئ چې خپل کارت استعمال. You'll receive checks, paper checks, if you order them. کچېرې تاسو چک وغواړئ تاسو کولای شئ چې مثلا دوی نه چک آرډر کړئ او ورته ووایئ چې ماته چک راکړئ. And an online monthly bank statement, which tells you and keeps a record of all of your purchases that you make throughout the month and the deposits or money that you put into your account. او بل چې تاسو په میل باندې کوډ پاترس باندې هر میاشت دیم تاسو ته یو د میاشت سټیټمنټ راځي هغه د معنا د تاسو د کوم شیان مثلا د کوم شیان چې اخستي دي یا پیسې ماچول دي اخستل شوي دي ټول کامل طریقې لري. When you set up a secret code number for your debit card, do not pick a number that's obvious, such as 1234 or 3333. Mix up the numbers, and that's a number that you keep privately and you memorize it. نو کله چې تاسو کارت د شان واخیستل د کارت کې نو دلته چې کنه څلور نمبر اشخاص نو غواړي چې د لپاره مشخص کړئ تاسو ډېر ځان سره فکر وکړئ چې باید یو دوه درې څلور حواله شوی یعنې یو دوه څلور ما یا داسې نمبرونه چې شا په شا وي درې 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 وي یا نور نمبر یې داسې یو نمبر خوښ کړئ چې هغه نمبر تاسو په ذهن کې وي ولې متفاوته وي ځکه دا ډېر مهم دي څوک تاسو نمبر نه استفاده وکړي. Now, many people make their monthly payments electronically, but if you choose to write a check, this is what a check looks like. ډېر خلک چې دي خپل کومه هغه پیسې چې ورکوي ځینې شیان لپاره چې اخلي د آنلاین دي یا مثلا د انټرنټ په ذریعه باندې کوي ولې که چیرې غواړئ چې تاسو مثلا د چک په ذریعه ورکړئ هغه چک داسې ښکاري. A check, when you write a check, is the same as using money. نو کله چې تاسو چک استعمالوئ دغه رقم ته دي لکه چې تاسو د پیسې خپله پیسې چا ته ورکوئ. And people use checks when they're making payments for larger monthly expenses, such as rent or a car payment. دلته خلک چې دي چک د دغو پیسو لپاره چې په شمار کې ډېر وي یا ډېر پیسې یا مثلا د کرایې لپاره یا نور مصارف لپاره هغه چک استعمالوي. We would never send cash in the mail to make a payment for any reason. یعنې دلته موږ په میل باندې موږ پیسې په پټ کې یعنې نغد پیسې نه اچو خو ویلي وي هغه ته مثلا کرا ورکړو دا کار نه کوي صرف چک نه کوي. Let's see what's involved in writing the check. Again, first of all, your name and address will appear on every check that you have. دلته ګورئ چې د پاس چې دی کنه تاسو پاس نوم وي او کته چې ادرس وي. You will write the name of the person or company you wish to make the payment to, pay to the order of. او دغه څه چې وینئ تاسو د کمپنۍ یا کوم ځای یا چاته چې تاسو پیسې ورکوئ هغه باید نوم یې واچوئ. You write the number in English words, as we discussed earlier, 50 and no coins out of a $1, 50 and no 100s. او کته چې دی په حروفو باندې لکه مخکې چې موږ په پیسو کې تاسو ته وویل هغه په حروفو باندې لیکل کېږي لکه دلته چې لیکل دي چې 50 and 00/100 یعنې 50 صفر صفر دی هغه $50. And we also, if there's any blank space in the line, we always put a line to the very end so that no one may add any other information. او تاسو چې وینئ دلته یو خطه کش شوې ده د سل مخته دې خطه هغه د په دې معنا ده چې کله چې تاسو چک لیکئ د خالي ځای پرېږدئ ما یو خطه پکې کش کړئ چې د سپیر باندې استفاده وکړي. We write the words in English, $50, and then we write it numerically, 50.00. موږ په حروفو باندې هم لکه څنګه چې درته وښودل لیکو یې او په عدد باندې لکه تاسو باندې 50 صفر and we write it with English words and numerically, so there's no question as to
what the value is in this particular check. او په دواړو هغه طریقو چې هم حروف یې لیکو هم په عدد باندې چې کوم مشکل په چک کې نه وي. In the bottom, we might write a note that says, what was this payment made for? This is our utility bill for this particular month. کاته چې د کوم حالت لپاره دا چک تاسو ورکوئ هغه ځای کې تاسو لیکلی شئ چې مثلا د دوی لیکلی دی مثلا د بانک مصرف خاطر دغه بل ورکول کېږي. And then we sign our name. او هلته هیله سته کاته چې وینئ دلته نوم یا امضا. It's important when you're mailing payments for utilities or rent that you mail it a few days ahead of the due date. نو تاسو کوشش وکړئ کله چې خپله کرایه ورکوئ یا مثلا نور د بانک مصرف دا شیان ورکوئ کوشش وکړئ چک څو ورځې مخکې ورولېږئ د خپل د کوم تاریخ نه چې پوره کېږي. If, for example, the utility bill is due on the 15th, you might try to get it in the mail on the 12th or the 13th of the month because it takes a few days for the letter to get to the company. نو مثال په تور لکه تاسو د بانک مصرف د نور شیان چې په 10 تاریخ د میاشت دی کوشش وکړئ 12 یا په 13 باندې تاسو ولېږئ ځکه چې د کوم پوسټ کسان چې تاسو میل راوړي هغه باندې په لاره په وخت تېرېږي یعنې مطلب داسې ورځ نیسي نو کوشش وکړئ چې مخکې نه ولېږئ چې په وخت ورسېږي. And people still do write checks to make monthly payments, but your banker and your employer can help you set up automatic payments every month so that you don't have to write checks anymore and the payments are taken out of your checking account electronically. کله کله داسې هم کېږي چې مثلا په مثال چې ورته تاسو چا سره کار کوئ هغوی تاسو ته ډایرکټ مثلا پیسې درلیکي چې ته ضرورت نشته تاسو اکاونټ ته پیسې راځي یا کله کله تاسو د ځینو مصارفو په خاطر بدون د هغه نه چې چک ولیکئ اتومات د انلاین ذریعې په طریقه تاسو کولای شئ هغه پیسې ورکړئ. When you're writing checks, write them in ink. Pencil can be erased and numbers can be changed. کله چې تاسو چک لیکئ کوشش وکړئ چې هغه په قلم باندې ولیکئ پنسل مه استعمالوئ ځکه چې پنسل بیا رنګ نیسي. Write clearly and spell the values of the money correctly. ډېر صحیح واضح ولیکئ او کوم حروف چې دي یا مثلا عدد چې دي هغه په صحیح طریقه سره. Record each check in your check register or take a picture of each of your checks so you have a clear record of money that you have spent for the month. کله چې چک ولیکو په هغه بعد کولای شئ دا چک خپل ځان سره هلته یادداشت کړئ چې د کوم چک شپه ورکړی دی یا کولای شئ د هغه عکس واخلئ. Many people keep and you can do a phone search to find out the correct numeral and also the correct spelling of each word. For example, 26, and then they can make reference to the correct spelling of the word of the number 26. ډېر خلک چې دي مثلا د حروف په لیکلو کې کولای شي دوی سره داسې یو مشکل پیدا وي چې سپیلینګ څنګه وکړم هغه کولای شي چې مثلا د ټلیفون په ذریعه هغه دوی پیدا کړي چې مثلا 1 ONE لیکل کېږي یا 26 چې دی څنګه لیکل کېږي په حروف باندې هغه ورته راځي دوی کولای شي چې مثلا د ذریعه باندې دوی هغه چک کړي. It's very important that numbers and English words are written and easy to understand so there's no confusion as to how much money you are paying for that particular expense. دا ډېره مهمه ده چې کوم عادات تاسو لیکئ یا حروف لیکئ د مقدار په حساب څومره پیسې ورکول کېږي هغه په صحیح او واضح طریقه ولیکئ چې هلته کوم یو مشکل پیدا نه شي تاسو د چک ورکولو کې. People who go into the bank with their paycheck can fill out a deposit slip. ځینې خلک چې غواړي مثلا بانک ته لاړ شي او خپل چک ډیپازټ کړي هلته یو سلپ دی چې هغه ډیپازټ سلپ ورته وایي هغه ډکوي. An example of a deposit slip, you'd put today's date and your name. نو دا یو مثال دی چې په دغه کې اول تاسو تاریخ لیکئ او کاته چې د خپله امضا. You'd list the different amounts of money that you are going to put in. او د کوم پیسې چې تاسو سره دي رقم پیسې هغه ټول هلته لیکئ چې مثلا د کوم پیسې تاسو سره دي. And then at the very bottom, the total amount of money you wish to deposit into your bank account. او په آخر کې چې دی که نه ټول ټوټل یا موضوع مجموع دارې راوباسئ چې څومره پیسې تاسو بانک ته
And this is what you do when you take your paycheck and a deposit slip and you go to the bank. نو دا په هغه صورت کې چې کله چې مثلا تاسو د مسپین چک ته کو تاسو چې بینک ته بینک غواړي د پیسې واچوي یو سلپ درکوي هغه سلپ د رقم Here's simply a deposit slip that hasn't been filled out yet. او دا یو بل مثال دی چې دغه ډیپازټ سلپ د رقم خالی مې یعنی تک شوی نه Many people keep with a paper record of the money that they have in their account and their expenses paying in or depositing money throughout the month. ډېر خلک دې لکه څنګه چې مخکې وویل هغه ځان سره یاداشت نیسي چې مثلا څومره پیسې چک مثلا ورکړل شوي دي څومره اخیستل شوي دي د ټولې میاشتې حساب ځان سره لیکي. But more and more people are doing all of their banking online. They download an app that they can get from the bank when they become a member. And all of this information is recorded in an app that you can access every time you make a purchase or a deposit into your account. ډېر خلک دلته چې دي که نه کله چې دوی د بانکي اکاونټ خلاص کړي هغه نه بعد چې دوی خپل موبایل کې دوی کړی شي چې اپلیکیشن یا اپ یې د بانک چې دی ځان سره خلاص کړي آنلاین بانکینګ وایي ورته هغه یې په واسطه د کړی شي چې داخل شي او کوم مصرف څه شوي دي کوم پیسې اخیستل شوي دي کوم پیسې ورکړل شوي دي د څه شي لپاره مصرف شوی دی چا ته ورکړل شوي دي دا ټول هلته مشخصه هغه تاریخچه یې لیکل شوي ده. I want to point out that anytime you receive mail from your bank, there are always numbers to call 24 hours a day, 7 days a week. You can call to receive assistance or people who will help you answer your questions. دا یو ورقه مثال دی چې مثلا تاسو میل باندې تاسو ته د میاشتې په اخر کې راځي نو کله چې تاسو خلاص کړئ د دې بانک نه ده نو هلته یو نمبر دی چې څلرویشت ساعته شپه ورځ دوی یو نمبر دی چې کوم وخت تاسو کوم سوال لرئ دوی ته زنګ ووهئ او پوښتنه ترې وکړئ. And if you do online banking, you can look into your banking app and you can see the values of each of your accounts within a bank, your checking account and savings accounts. نو که څرنګه چې تاسو مثلا آنلاین بانکینګ کوئ یعنې آنلاین ورځئ داخلېږئ خپل بانک اکاونټ ته هغه که تاسو ته معلومیږي چې تاسو په چک اکاونټ کې څه شی دي او په سیوینګ اکاونټ کې مثلا څه دي ټول اکاونټونه تاسو ته ښیي مقدار یې ښیي او کوم فعالیتونه شوي هغه ښیي. Sometimes before people have a checking account, they use money orders. مخکې دغه نه چې مثلا ځینې کسان چې بانکي حساب خلاص کړي دوی یو بل څه ورته وایي ته money order وایي هغه استعمالوي. These money orders or moneygrams can be purchased from stores such as Target, Cub Foods, or Walmart. نو دغه منیګرام چې دي دغه ځینې سټورو کې پیدا کېږي هلته یې اخیستی شي چې مثلا کب فود ده والمارټ ده ټارګېټ ده. These are ways that you can make payments without having a checking account. په دغه طریقه هم تاسو کولای شئ چې بدون دغه نه چې مثلا تاسو که بانکي حساب ونه لرئ د هغه نه کولای شئ مثلا خپل دغه مصارف چې دي په دغه طریقه هم پیسې ورکړو. So let's take a look at how to fill out a money order. راځئ چې اوس وګورو چې دغه money order څنګه تاسو کوئ. When you go to purchase a money order, you give the person the amount of money that you need so that that amount is printed on the money order itself. کله چې مثلا تاسو لاړئ هغه مغازې ته او ورته مشخص پیسې څومره پیسې تاسو غواړئ یو چاته ورکړئ هغه پیسې تاسو ورته ښیئ هغه پیسې دغه کې چاپ کېږي په دغه money order کې. You write down paid to the order of just like a check, the name of the person who you wish to receive the money. نو کله چې دغه پیسې مطلب چاپ کړی هغه مقدار پیسې په دغه money order کې کله واچولې هغه نه بعد یو خانه ده چې دا پیسې چاته تاسو ورکوئ. And you write down the address of the person that you're making or the company you're making the payment to. او کته چې د ادرس چې دا چاته ورکول کېږي هغه مکمل کړل شوی. There's always a printed receipt that you use and keep for your records.
همیشه یو رسید چې کله تاسو باندې اډر اخلي هغه تاسو ته کوي ځان لپاره د ځان سره کیږي. And I also encourage you to take a picture of the money order before you send it in the mail. نو دا ډیره ښه وي مخکې دا چې تاسو میل باندې هغه چې تاسو دا باندې اډر ولري عکس واخلئ ځان سره کیږي. Keep the receipt for your records. رسید خپل یاداښت خاطر ځان سره وساتئ. Here's another example from Walmart. If you notice, they will print in the amount of money to be paid, in this case, $585. دا یو بل مثال دی چې مثلا د والمارټ نه دی دغه منی اغه دی لکه دلته چې لیکل شوي دي $515 باید تاسو چاته ورکړئ دا چاپ شوی دی عادت. Again, notice that the value of the money is written numerically and in English words, just like a check. نو د چیک تاسو وینئ دلته هم په عدد باندې پیسې لیکل شوي دي هم په حروف باندې لکه چیک باندې. Then you write the name of the person or company you wish to make the payment to. د چاپ لاس خالي ځای کې دی کنه هغه چاته چې پیسې ورکول کی کومه کمپنۍ دی شخص ته یو کس نوم ولیکئ. And this is what you send in the mail to make your payment. او دا چې د میل باندې لګی شي چې تاسو پیسې ورکول شي. Let's talk a little bit about credit cards. راځي چې وځو کریډټ کارت کیسه تاسو. Credit cards function differently than debit cards. کریډټ کارت چې دی دوی کوم استعمال دی ډیبټ کارت نه فرق لري. When you have a bank account, you can write a check or make a payment or purchase with your own debit card. نو کله چې بانکي حساب ولرئ ته کولای شئ چې مثلا ځنه شاید په چیک باندې واخلئ یا مثلا ډیبټ کارت استعمال کړئ. When you use your own debit card or your own check, you are using your money that day to make that purchase. نو کله چې مثلا ته چیک یا ډیبټ کارت استعمالوي د تاسو خپل پیسې هغه وخت ته دا پیسې نه استفاده کوي هغه پیسې مثلا مصرف کوي. If you use a credit card, no money comes out of your account. It's the credit card company that makes that initial payment. نو که چیرې ته کریډټ کارت استعمالوي په دا وخت کې تا پیسې دي په اساس کې یعنی د اکاونټ نه وځي دا یو بل کمپنۍ کریډټ کارت چې هغه په تا پیسې ورکړي. The difference is if you make a purchase with a credit card, you make smaller payments back to the company until the total amount of the charge that you made on the card is paid back. نو دا فرق دغه دی چې مخکې دغه نه چې کریډټ کارت استعمال کړي او څه مقدار پیسې به دې د کمپنۍ ته ورکړل شي چې هغه نه ته مثلا کله چې دغه کارت استعمالوي یعنی هغه په مصرف دی لکه کې دغه نه استفاده وشي. Many people say, well, how do I obtain a credit card? How do I get one? ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې څنګه کولای شم چې کریډټ کارت واخلم. Americans receive letters in the mail weekly inviting them to sign up for credit cards. امریکایان چې دي ټول کورو ته میل دي دوی ته میل ورځي او هلته چې دی دا میلونه دي هر کمپنۍ طرفه ورکول کېږي چې کریډټ کارت واخلي. You can sign up for a credit card at stores, and many can fill many cards you can apply for because you get applications in the mail. ځینې کریډټونه چې دي که نه مثلا تاسو کولای شئ چې مثلا په سټور کې واخلئ یا اکثرا مثلا کریډټ کارتونه میل باندې اپلیکیشن درته راځي یا چې څنګه تاسو د پاسپورټ کولای شئ. It's easy to use a credit card, but it's also easy to spend and charge more money on that card than you can afford to pay back. ډېر اسانه ده د کریډټ کارت نه ګټه واخلئ او دا ډېر اسانه ده چې مثلا پیسې په کریډټ کارت تاسو ورکړئ دغه نه ګټه واخیستل شي. ATM machines or automatic teller machines are what you use your debit cards for. ATM ماشین چې دی یا اتوماتیک ټیلر ماشین چې دی دا کې ډیبټ کارت نه ګټه حاصل کوي. When you use a debit card, you could use that at a store to purchase groceries, gasoline for your car. کله چې د ډیبټ کارت نه ګټه اخلئ هغه کولای شي چې مثلا د خوراکي موادو په منځ کې تاسو استفاده وکړئ یا مثلا ګاز سټیشن کې هلته تاسو ګټه ترې واخلئ. And you can also go to an ATM machine and with your debit card receive or take out any amount of cash out of your checking account.
او تاسو هم کولای شئ چې مثلا ATM ماشین ته ورشئ هلته ډیبټ کارت استعمال کړئ او تاسو ته نغده پیسې د خپل اکاونټ نه تاته راوباسي. When you're using an ATM machine, you'll put the card into the machine and they'll ask you to type in your 4-digit personal ID number. کله چې تاسو غواړئ چې پیسې د ATM ماشین نه راوباسئ تاسو خپل ډیبټ کارت دی که نه ATM ماشین ته اچوئ هغه نه بعد چې دی که نه تاسو نه 4 او مشخص نمبر پوښتنه کوي. I recommend if you take money out of an ATM machine, take small amounts out, maybe $20, but not large amounts, $300, $400, $500. You don't want to be walking around in the community having large amounts of cash on you. نو ایما تاسو ته هغه فکر دی چې کله تاسو غواړئ چې ATM ماشین ته پیسې واخلئ کوشش وکړئ چې کم پیسې واخلئ $100 واخلئ یا داسې مه کوئ چې تاسو یو ورځ د ATM ماشین نه په $100 پیسې واخلئ ځکه چې هغه صورت کې تاسو دلته باندې ګرځئ خدای نقسم مشکل پیدا نه شي څوک پیسې درنه واخلي یا ورکې نه شي. Now you can find ATMs just about anywhere when you're out in the community. Gas stations, grocery stores, airports, wherever you go, you'll find ATM machines. ATM ماشین چې ډېره په اسانه پیدا کېږي تاسو کوم ځای ته مثلا ډېر اکثر ځای کې ګاز سټیشن کې دی په د خوراکي مغازو کې دی په ایرپورټ کې دی میدان هوایي کې دی نور ځای کې ډېر ځای کې پیدا کېږي دا ماشینونه. And if you have money in your bank account, you can use your debit card to get cash out of any of those machines. نو که چېرې کې تاسو په خپل بانکي اکاونټ کې پیسې لرئ تاسو کولی شئ چې د دغې ماشین نه نغده پیسې راواخلئ. But here's something you need to know. If you are using the ATM machine that's directly connected with your bank, there are no additional fees for taking out that money. یو ډېره مهمه خبره دغه ده دغه ATM ماشین نه چې تاسو ګټه اخلئ چې هغه مستقیما د تاسو بانک سره ارتباط لري د بانک طریقه هغه ماشینونه هلته لګول شوي دي نو که چېرې په هغه تاسو پیسې نغده اخلئ په هغه باندې کوم فی یا فیس نه راځي. If you, for example, are a member at US Bank and you find a US Bank ATM, you take out $20, there's no additional fees. You get the entire amount of $20 with no additional charges. مثال په تور که تاسو د US بانک سره مثلا اکاونټ ولرئ او تاسو لاړ شئ ATM ماشین هم د US بانک سره ارتباط ولري نو هلته چې تاسو کومه نغده پیسې اخلئ تاسو باندې کوم فی نه راوړي. But if you use an ATM from another bank, you will get that $20, but you could also pay another $2.50 as a service fee because you took money out of an ATM that wasn't a member of your particular bank. نو که چېرې کې تاسو داسې یو ماشین ته ورشئ چې هغه تاسو بانک سره ارتباط نه لري په هغه صورت کې هغه تاسو پیسې اخیستی شئ ولې هغه د لکه $100 اخلئ 2.2 در باندې چارج کوي چې هغه چارجز د دوی د خدماتو د وجې نه دی ځکه چې هغه ماشین دوی د کوم بانک سره شته حساب د خلاص کړی سره ارتباط نه لري. And ATMs, you may get cash, but every day there's a daily limit to exactly how much cash as to how much cash you can take out of your account. ATM نه تاسو پیسې نغده اخیستی شئ ولې خپل لیمټ لري یا محدودیت لري چې څومره پیسې تاسو په یوه ورځ کې اخیستی شئ د ماشین. Again, I do not encourage anyone to take large amounts of cash out of an ATM machine. بیا هم زه وایم چې کوشش وکړئ چې ډېرې پیسې د ATM ماشین نه یو ځل واخلئ. Now, you can also deposit money into an account at an ATM machine. تاسو کولای هم شئ چې مثلا ATM ماشین خپل پیسې هلته واچوئ چې بانک کې سیف. I don't encourage you to do that. If you're going to put money into a bank, wait till the bank is open that day and make your deposits by going inside and having a person assist you with your deposits. نو یوه سپارښتنه تاسو ته دغه ده چې کوشش وکړئ چې خپله تاسو د په ځای چې ATM ته یې وروړئ پیسې تاسو کوشش وکړئ چې بانک ته یوسئ او هلته مشخص د یو شخص سره تاسو په تماس کې شئ د بانک یا کوم تاسو بانک کار کوي هغه ته پیسې ورکړئ چې هغه یې تاسو اکاونټ ته پیسې واچوي. Debit cards, I want to talk about those. When you become a member of a bank, you will receive a debit card. نو ډیبټ کارت هغه دی چې کوم وخت تاسو بانکي حساب خلاص کړو تاسو ته ډیبټ کارت درکول کیږي. This card, for example, is what
a card would look like if you become a member at Wells Fargo Bank. نو که څنګه چې تاسو وینئ په تصویر کې که چیرې تاسو د ویلز فارګو سره اکاونټ خلاص کړئ هغه د پاس د ویلز فارګو نښه نشان ته دی. So debit cards will look different depending upon the bank that you become a member at. نو دا ډیبټ کارتونه چې دي د هر بانک چې دي په یو بل سره متفاوت دي فرق لري. Debit cards will all have certain similar pieces of information. First of all, at the very bottom, it will have your name. دا ډیبټ کارتونه چې دي هر یو ځان ته مشخص معلومات لري لکه کته ځای چې تاسو یې هلته تاسو نوم لیکل شوی دی. It will also have a number associated with your name. This is your account number for your debit card. او هلته نمبر هم دی کنه چې هغه نمبر تاسو د اکاونټ بانکي سره ارتباط لري. It will also have an expiration date because every so many years you need to renew your debit card information. او هلته یو بل تاریخ لیکل شوی دی چې هغه د ایکسپایر یا د ختمېدو تاریخ دی چې هغه په حساب تاسو کړی شي چې خپل بل نوی کارت واخلئ چې کله یو وخت رانږدې. On the back of the card is where you would sign your name. د کارت شاته چې کله تاسو لومړی ځل کارت اخلئ باید هلته امضا وکړئ. And you'll also have a 3-number code in the back that sometimes people ask for. اول ته چې دې کنه د شاته یو 3 نمبر چې امنیتي سکیورټي نمبر ورته وایي هغه کله کله تاسو نه کېدای شي ځنه شاید پوښتنه وشي. And you can use this card just like cash. You could use this at a grocery store, clothing store. دا کارت چې دی تاسو بیخي داسې لکه نغدو پیسو باندې استعمالولی شئ. ګروسري سټور یا مثلا خوراکه سټورو کې استعمالولی شئ. نور ځایو کې تاسو دغه نه لکه نغدو پیسو باندې استعمالولی شئ. Earlier, we talked about keeping our social security number safe and when we share that number. لکه موږ مخکې وویل چې د سوشل سکیورټي نمبر چې دی کنه باید موږ خوندي وساتو هېچا ته باید معلومات ورنکړو. There are times people try to get our personal information, our identity from a number. ځکه داسې خلک شته کنه چې موږ د کوم معلومات چې دي شخصي معلومات د نمبر په اساس دوی پیدا کولی شي. Sometimes people are called to say, congratulations, you have won a large amount of money. Why don't you give us your credit card or your debit card number and we will electronically deposit that money into your account. لکه ځینې وخت داسې کسان وي تاسو ته زنګ ویل کېږي په زنګ ټلیفون باندې درته ویل شي تاسو ډېرې پیسې مثلا لاسته راوړلې دي تاسو موږ ته تاسو بانک اکاونټ یا مثلا بانک د کارت نمبر هم راکړئ موږ دا پیسې تاسو ته در ولېږو. This is not a legal phone call and people are trying to get your number and withdraw all of your money electronically out of your account. نو دا رقم ټلیفونونه چې دي راکړل کېږي دا قانوني نه دي یعنې دا کسان دي چې مثلا تاسو نه کله چې دا معلومات واخیستو پیسې تاسو د اکاونټ نه وباسئ او غلا. So there are many reasons people would call and ask for your number to get your credit and debit card identity. او ډېر کسان دي چې مثلا زنګ وایي چې تاسو موږ ته د خپل دا کارت نمبر یا نمبر دا شیان موږ ته راکړئ. If you have any doubt as to somebody calling you on the telephone and asking for your number, if there's any doubt at all, you simply say no and hang up your phone. You do not have to give your debit card number over the phone. نو داسې کسانو لپاره چې کله تاسو زنګ وایي دغه اشخاص چې تاسو نه پېژنئ دغه دې خپل کارت نمبر یا ډیبټ کارت نمبر دا هېڅ وخت مه ورکوئ. You can also call the phone number on the back of your card and contact the bank and explain to them what's going on, and they can give you advice on also on how to keep your numbers safe. تاسو په دا وخت کې کولای شئ چې هغه د تاسو کارت د ډیبټ کارت شاته چې یو نمبر دی د بانک حساب هغه ته زنګ ووایئ او دا مسله دوی سره شریک کړي هغه تاسو ته بیا سپارښتنه کوي یا تاسو ته معلومات درکوي چې تاسو باید څنګه محفوظ اوسئ داسې وخت کې. Also, if you have a bank membership, you will have a bank app. In this case, on your phone, you would have this little red square with the words Wells Fargo. You tap that, and that would give all of your banking information on your phone or computer at home. نو کله چې تاسو بانکي حساب ولرئ او آنلاین بینکینګ حساب هم فایده کوي نو د آنلاین طریقه تاسو کولای شئ خپل اکاونټ ته ننوځئ په ټلیفون کې کله چې تاسو کوم اپ ډاونلوډ کړئ هغه کوم
عکس چې تاسو وینئ اوس سپارګوي پې لیکلي ده هغه تاسو په ټلیفون کې د هغه عکس په اپ باندې راځي هغه باندې چې تاسو کله ګوته کېکاږئ هغه نه بعد چې کله تاسو کولای شئ خپل اکاونټ ته داخل شئ. Keep in mind that when you become a member of a bank, you may make that choice for yourself. There are many different banks and communities that you can become a member of. نو کله چې تاسو غواړئ چې د بانک یو ممبر شئ نو داسې تاسو پر ارتباط لري چې کوم بانک سره مثلا تاسو غواړئ ځکه دلته په خپله د جامعه کې ډېر خلک د هر کوم بانکو سره اکاونټ لري. And you could ask friends or other people you know for their advice on why they made that choice to be that bank member, but no one can ever force you to join up membership for a bank without your permission. نو کله چې خپل ځان اړیوال نفتل چې کوم بانک دی صحیح زه لاړ شم هغه کې خپل اکاونټ خلاص کړم ولې تاسو باندې څوک فشار یا زور نه راوړي چې تاسو باندې دلته باید اکاونټ باندې خلاص کړئ. I mentioned before that you can deposit money into an ATM machine. ما وخت لکه څنګه چې درته وویل چې تاسو کولای شئ چې خپل نغدو پیسې هم ATM ماشین په واسطه داخله کړئ. But my advice would be to take those checks and cash and walk into the bank during its regular open hours and have assistance from a person who can help you at the bank. ولې ما پیشنهاد دغه دی چې تاسو وکړئ شئ چې هغه په ځای چې ATM ماشین کې دغه چک یا نغد پیسې واچوئ هغه چک یا نغد پیسې یوسئ بانک ته کوم وخت چې بانک مثلا کار کوي هلته شخصا بانک کوم بانکر چې وي هغه ته یې ورکړئ چې هغه تاسو حساب ته واچوي. The money that you earn, we call that income. That's the money that we bring into the bank and begin to make our monthly expenses, pay our monthly expenses. کوم پیسې چې تاسو مثلا ګټئ د میاشتې په حساب کې د کار د وظیفې د وجې لپاره هغه ته موږ انکم وایو چې څومره تاسو ته پیسې راځي د میاشتې هغه پیسې چې تاسو مثلا د هغه نه به تاسو مصارف مخته وي. And sometimes when you're new to the country, there are other early sources of income. Sometimes people receive cash assistance. کله چې لومړی ځل تاسو امریکې ته راشئ ځینې فامیلونه چې دي یا کسان چې دي هغه نور انکم یا مثلا داسې عاید په حساب چې موږ ورته وایو مشخصه ژبه یعنې عایدونه لري لکه کاش اسسټنټ ورته وایي. Some people receive, because of lower income, food stamps or what we call EBT cards. ځینې کسان چې دي لکه دوی چې دومره عاید نه لري په میاشتو باندې هغه چې د فوډ سټامپ یعنې د خوراکه موادو لپاره یو مقدار پیسې اخلي چې هغه د خوراکه موادو هغه ته EBT هم وایي. And of course, people begin employment. او یو کسان لپاره چې مثلا وظیفه یې ترلاسه نه وکړي هغه لپاره یعنې وظیفه ونه لري employment ورته وایي هغه پیسې ورکړل. When people begin to work, they earn their money and they become self-reliant. نو کله چې څوک وظیفه پیدا کړي هغه چې د کار کولو سره دوی خپله پیسې پیدا کوي دوی خپله عاید ورته راځي یعنې خپله مشخص ځان ته یعنې وړتیا لري چې خپله کار وکړي پیسې پیدا کړي. People increase their income in different ways. Some Americans work more time on the job. They work 40 hours and work more hours than that, working overtime. ځینې کسان چې مثلا دوی پیسې ته ضرورت ډېر لري دوی غواړي چې مثلا نور پیسې د میاشت په خپل وظیفه کې پیدا کړي هغه وخت کې هغه کسان چې دوی په خپله وظیفه کې یعنې د خپل حد نه زیات کار کوي د حساب په حساب چې هغه ته دلته اوور ټایم وایي. A second is people work a second job. دویمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مثلا لګښت یې ډېر وي عاید یې کم وي د اول وظیفې نه دویمه وظیفه ځان ته پیدا کړي. The third way to increase your income is they may look for a job that pays more money. او بل چې دی که نه دوی د هغې وظیفې لپاره مثلا کوشش کوي چې پیدا کړي چې دوی ته ډېرې پیسې ورکړل شي په وظیفه. A fourth way is they show that they're a very hard worker, taking a lot of initiative, and they're working for a promotion in the company that they already work for. نو په داسې مسایلو کې چې دی که نه خپل شخص خپله وړتیا وښیي خپل کوشش وکړي زیار وباسي او په دغه زیار کوشش وړتیا په حساب خپله وظیفه کې دی مثلا نور پرمختګ کوي پروموشن پیدا کوي او پیسې ورسره کوي. And lastly, in the United States, one way that many people earn more income is they go and receive
more types of educational training beyond high school, vocational school, 2 or 4-year college programs. نو په امریکا کې ډېر کسان چې دي چې وغواړي چې مثلا پیسې ډېرې حساب باندې واخلي یا مثلا د میاشتې پیدا کړي هغه کسان کوشش کوي چې تعلیم زیات کړي سرټیفیکټونه واخلي ځینې کورسونه ووایي یعنې مثلا ځینې مهارتونه دوی زده کړي د هغې په حساب چې دي که نه دوی بیا په خپل کار کې پیسې نور هم ډېر اخلي. Keep in mind, budgeting is a sound way to manage your money every month. دا خپل حفظ کې یا په حفظه کې ولرئ چې دا کوم عاید یا کوم پیسې چې تاسو ته مثلا د میاشتې راځي هغه د تاسو د مصرف د لارې یوه طریقه ده. People plan for their money, how they spend their money, and they keep their eyes on a budget every month. نو د خلک چې دي که نه مثلا دوی خپل عاید باندې دوی نظر لري چې مثلا ما نه عاید څومره دی او زه باید څومره مصرف وکړم په میاشت کې. A budget keeps us knowing where our money is spent. دا هغه کوم عاید چې مثلا د میاشتې پیدا کېږي دا باید د باندې پوه شي چې دا پیسې په کومو شیانو کې مصرفېږي. A budget helps us not spend more money than we make every month. او دا د هم ګټه کوي چې مثلا ډېرې پیسې باید مصرف نه شي ډېرې پیسې نه شي مثلا میاشتې تا کوم عاید چې دی هغه مصرف دي زیات. And if we manage our money wisely, we might be able to save for purchases over a longer period of time. نو که چېرته وغواړو چې مثلا دا پیسې یا عاید مثلا تاسو په صحیح طریقه سره وساتو نو په دغه طریقه مثلا مصارفو ته شاید باید فکر وکړو. Again, many people list their expenses every month. بیا هم ډېر کسان چې دي خپل مصارف چې دي میاشت لري لیست کړي دي. Set financial goals that are realistic. What do you want to do with your life? I want a job. I want a car. خپل ژوند کې دغه فاینانشل ګول یا هدف دی کوم د پیسو په حساب باید هر سړی ځان ته ولري چې هغه بعض شیانو لپاره مشخص کړي. زه غواړم چې وظیفه پیدا کړم او یو کار موټر ولرم. Be realistic about your goals. If you choose to save and set a goal to purchase a car could cost you $4,000. A car could cost you $80,000. Set a goal that's realistic with your monthly expenses and budget. نو په دې حساب د کوم هدف چې تاسو ټاکلي باید هغه هدف صحیح هدف وي. فرض کړه مثلا موټر اخلئ موټر نو هغه قیمتونه یې فرق لري هغه کېدای شي $4,000 قیمت هم ولري یو موټر فرق هم لري ځینې یعنې داسې یو هدف وټاکئ ځان لپاره یعنې چې د مالي په حساب چې هغه د تاسو د عاید سره یعنې Make your goals realistic and achievable. او د کوم هدف تاسو ټاکئ داسې یو هدف وټاکئ چې یعنې لاسته راشي. When you begin employment and you become a member of a bank, you are establishing your credit history. And there's some things that are very important to consider when you are taking care of your monthly expenses. First of all, pay all of your expenses on time. کله چې تاسو مثلا دغه وظیفه پیدا کړئ او حساب خلاص کړئ نو به تاسو د کریډټ مهمه خبره چې کریډټ جوړوئ هغه نو د کوم مصارف یا کوم شیان چې کرایې یا نور شیان چې دي هغه په خپل وخت سره پیسې باید ورکړئ. Be very clear when different expenses are due throughout the month. ډېر دغه مصارف چې دي په جریان د دغه میاشت کې مثلا دا اخیستل کېږي یا باید ورکړل شي پیسې. And monthly, be careful as to how you spend your money so that when expenses are due and need to be paid, the money is in your account ready to make those payments. نو باید کوشش وشي چې کوم شیان مثلا تاسو مصرف پیسې د هغه شیانو لپاره مصرف کوئ یا د میاشت په حساب د هر شي لپاره چې کوم هغه ضروري شیان چې مصرف کوئ خپل وخت کې ورکړئ هغه د بانک په حساب تاسو ته هلته مثلا ورکړل شي. You're developing a reputation or a credit history that will help you in the future secure loans for larger purchases such as a house or a car.
نو په دې حساب چې تاسو کریډټ هم د سره جوړیږي او پایله کې تاسو کولای شئ چې مثلا ځان لپاره کور ورکړئ. Anytime you have a expense, this, for example, is a utility bill. You have an account number. یو بل مثال چې د یو بل د برق دی دلته چې د اکاونټ نمبر دی یو It's going to have the amount of money that you pay. په دغه کې مقدار د پیسې د څومره پیسې به تاسو ورکړئ. And it's also going to have phone numbers. If you ever have questions about any particular expense you have, there are many phone numbers you can call 24 hours a day, 7 days a week to receive a clear explanation as to the amount of money that they're asking you to pay. او هلته چې کنه ټلیفون نمبر هم دی چې کولای شي چې سره وساته ټلیفون نمبر ځانته یو نمبر دی چې سره وساته شپه ورځ څنګه ورشي یو بل ټلیفون نمبر دی چې وخت مشخص دی څو بجې د سبا نه تر څو بجې د ماښام پورې مثلا دی نو په دې حساب کې سوال وي تاسو څنګه. This is an example of a bill that was paid electronically. There was no need for this person to send this $73.40 by mail because they set up an electronic payment so that on the day that the money was due, that money was electronically taken from your account. دا یو مثال دی آنلاین د پیسو د ورکړې لپاره دی چې مثلا دا سره د کوم نفر چې دی دا د برق بل دی هغه برق بل دا د آنلاین ورکړې یعنی مطلب د اکسل انرژي خپل په اکاونټ کې د لپاره یعنی مطلب په جوړ کړی دی چې په واسه راځي نه دی بانک نه پیسې اخلي کیږي یعنی ضرورت نه دی د لپاره چې مثلا د کوم چک ولګي او الته ورولي دا اتومات د کومه کمپنۍ چې د بانک نه پیسې اخلي په خپل واسه. And more Americans are making their payments online every month. او ډیر امریکایان چې د خپل پیسې د شین لپاره مثلا آنلاین ورکوي یا د اکاونټ د آنلاین د پیسې ورکوي. When you have different bills, it will tell you what your various charges were for that bill. چې تاسو مختلف بلونه ولرئ هلته به درته ښیي چې مثلا دا پیسې د څه وجه نه چې شو وجه نه دا پیسې تاسو باندې راغلي دي. And just remember, if you're making a payment by mail, to send that payment in mail a few days before the actual due date so that the payment is received on time. نو کله چې تاسو مثلا د یو میل راغی تاسو مثلا بل راغی د پیسې ورکوي تاسو چک ورته لیکئ هلته یې ډیټ لیکل دی کوشش وکړئ چې پیسې چې مخکې د کوم تاریخ نه چې دوی درنه وغوښتي چې د آخري تاریخ دی پیسې ورولېږئ تاسو څه مشکل پیدا نه شي. And before I close today, I just want to again remind you that you can always ask questions of calling the companies that you owe money to, ask them for further explanations. You can go to the bank and ask them questions. As many years as I've been in the United States, I still find myself calling and asking for more information. So feel free to make those phone calls and ask questions when you need to. او بل خبره ده چې هر وخت تاسو کولای شئ چې خپل کوم سوالونه چې تاسو ولرئ د بل حساب د بانک حساب د هر حساب لرئ تاسو کولای شئ دغه کمپنۍ هغه خلک نه مثلا هغه ټلیفون نمبر چې تاسو پوښتنه وکړئ هر وخت تاسو پوښتنه کولای شئ کوم مشکل وي خبره وي تاسو کولای شئ دغه ټلیفون په ذریعه تاسو دوی ته زنګ ووهئ او خپل هغه مشکل چې کوم تاسو لرئ دوی سره شریک کړئ او دوی تاسو ته د حل لاره. Thank you. ډیره مننه.